Now it is the interesting part of how we regulate our respiration. We know that our breathing, we can normally breathe without consciously thinking of it. So it's an involuntary process. But we can also control our breathing at times. So it can be said to be a voluntary process too. The breathing movements can be controlled. The ventilation rate can be normalized. The rhythm that is established is due to the impulses from the respiratory centers which are in the brain. And this will be the impulses generated from the brain is transmitted to our muscles, respiratory muscles. And this rhythmicity is established by or within the medulla oblongata. So the main centers of respiratory control is actually the hindbrain, that is medulla oblongata and pons varolii. There is also the participation of the hypothalamus and cerebral cortex, and it's also influenced by the ninth and 10th cranial nerves. Now, when we look at the respiratory receptors, in human beings there are two types of receptors, that is stretch receptors and chemoreceptors. The stretch receptors are located in the trachea, okay, and the bronchi, bronchioles. You might be knowing that there is different parts of the respiratory system consist of trachea, bronchi, bronchioles. The chemoreceptors in the medullary include the medullary receptors, aortic bodies, carotid bodies. They are located in the medulla oblongata, that is the medullary receptors. In the wall of the aorta, we have the aortic bodies, and in the carotid sinus, that is the dilated region of the internal carotid artery, we have the carotid bodies. Chemoreceptors are sensitive to changes in oxygen and carbon dioxide level in the blood, especially to low oxygen and high carbon dioxide level. While stretch receptors are sensitive to high levels of oxygen and low levels of carbon dioxide, and it also to stretches in the lungs. The feedback impulses from the stretch receptors are concerned with the mechanics of pulmonary ventilation. Those from the chemoreceptors are concerned with the rate and depth of pulmonary ventilation. So, two type of receptors ആണ് respiration ഉള്ളത്. ഒന്ന് stretch receptors and herring brewing receptors എന്നും പറയും. Chemoreceptors ഉണ്ട്. ഇത് മെഡ്യുല്ലയിലും carotid arteryയിലും അയോർട്ടയിലും ഉള്ളതാണ് ഈ chemoreceptors. Low levels of oxygen ആണ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ stretch receptors trachea, bronchi, bronchioles-ലാണുള്ളത്. അത് low levels of carbon dioxide ആണ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 2 എണ്ണം മെഡുലയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, പിന്നെ ഉള്ളത് പോൺസിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം മെഡുലയിലും 2 എണ്ണം പോൺസിലുമാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റർ ഇസ് ദ മെയിൻ സെൻറ്റർ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ ബ്രീത്തിങ്. When you breathe, the respiratory muscles contract, relax in response to the respiratory centers, that is impulses from the respiratory centers. അപ്പോൾ നമ്മുടെ respiratory center എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിലാണ്, that is hind part of the brain. അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പൾസസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ 2 receptors എന്ന് പറയുന്നത് മെഡ്യുലയിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഒരെണ്ണം പോൺസിലും ലൊക്കേറ്റഡ് ആണ്. The medullary centers are located in the medulla oblongata and pontine regions are located in the pons varolii. The 2 medullary centers are called inspiratory center or dorsal respiratory center. Then it's also called as then there is the expiratory center and the വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റർ എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഈ 2 എണ്ണം മെഡ്യുലയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററും എക്സ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററുമാണ്. പോൺടൈൻ സെൻറ്ററിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ ആൻഡ് അപ്നിയോസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ. ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി നേച്ചറാണ്, while apneoistic center is excitatory in nature. So you can understand this.
Okay, there is 2 modulatory centers and 1 pontine center. The inspiratory and expiratory centers, there is a pneumotaxic centers, which is inhibitory, and apneoistic center, which is excitatory. Inspiration occurs when the oxygen level is in the blood is low and carbon dioxide level is high. The chemoreceptors will get the stimulus. They will transform it to sensory impulses. This is transmitted to the inspiratory center. Inspiratory center എന്ന് പറയുന്നതാണ് dorsal respiratory group, inspiratory center. This gets stimulated and generate motor impulses. The impulses are transmitted to the inspiratory muscles, that is external intercostal muscles and muscles of the diaphragm. Muscle breathing in, diaphragm ee bhagatundavum. Okay, so they stimulate the inspiratory muscle and set the basic rhythm. Inspiratory muscle contracts, leads to expansion of the thoracic cavity and dilation of the lung. This brings about inspiration. At the end of inspiration, the inspiratory muscles become inactive and the whole event goes on repeating again and again. Expiration occurs after the lungs have been dilated, the oxygen level goes high, carbon dioxide level become low. Stretch receptors perceive the stimuli and transform them to sensory impulses. These impulses are transmitted to the expiratory center along the vagus nerve, 10th nerve. The expiratory center responds to it by transmitting inhibitory impulses to the inspiratory center. So, expiration occur ചെയ്യുന്നത് ലങ്സിൽ ഡയലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂടും. ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ stretch receptors ആ stimulus കിട്ടുമ്പോൾ they will transmit them to sensory impulses and this will reach the expiratory center. Expiratory center like adattunno. The expiratory center will inhibit the inspiratory center. This will lead to relaxation of the inspiratory muscles, compression of the thoracic cavity and lungs, and it will happen, that is consequently expiration occurs. Expiratory center ennu parayunnathu, it in fact regulates inspiration as well as expiration. Normal condition or normal breathing, it remains inactive without any role in regulating the respiratory rhythm. This is because in quiet breathing, inspiration is established by active contraction of the inspiratory muscles and expiration is occurring by the relaxation or passive recoiling of the lungs. അപ്പോൾ normal quiet breathing-ൽ inspiratory center മാത്രമേ activated ആവുന്നുള്ളൂ. In normal condition, inspiration എന്ന് പറയുന്ന ഒരു active process ആണ്. So when the inspiration occurs, the cavity is becoming small and the muscles are contracting. And expiration is occurring by the relaxation of that muscle. അത്രേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ in quiet breathing. So in quiet breathing, inspiration or expiratory centers is simultaneously activated ആവുന്നില്ല. Only the inspiratory centers is getting activated. But forceful ആയിട്ടാണ് breathe ചെയ്യണമെങ്കിൽ then they will act together. At the beginning of expiration, inspiratory center becomes inactive. And after expiration, it suddenly and automatically becomes active. The pneumotaxic center. അടുത്തതായിട്ട് pneumotaxic center എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? It will periodically check checks the inspiratory and apneoistic centers. That is, it will turn off the inspiratory center and stop the inspiration and will facilitate expiration. When the signals are strong, inspiration becomes short-living and lungs are only partially filled. This happens for 0.5 seconds. When the signals are weak, inspiration becomes long-lasting up to 5 seconds. Lungs become completely filled.
effect, a strong pneumotaxic signal will shorten the inspiration and expiration, thereby increasing the breathing rate, while weak signals will prolong inspiration and expiration, thereby lowering the breathing rate. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Pneumotaxic center is, if it sends strong signals, inspiration will be short, while if it is a weak signal, inspiration can be longer. That is how it affects the breathing rate. Apneoistic center എന്ന് പറയുന്നത്, it sends impulses to the inspiratory center. It activates the inspiratory center and thereby prolongs inspiration until stop in expiration. അത് inhibitory on expiration ആണ്. So apneoistic center and pneumotaxic center appear to be opposite in function. In quiet breathing, normally നമ്മൾ ക്വയറ്റ് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബ്രീത്തിങ് ടൈമിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ 2 സെക്കൻഡും എക്സ്പിറേഷൻ 3 സെക്കൻഡും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു ബേസിക് റിതം. At the beginning of the inspiration, inspiratory center becomes active for 2 seconds. It stimulates the inspiratory muscles and causes inspiration. After 2 seconds, it becomes inactive for 3 seconds. This is the relaxation of the inspiratory muscle and causes expiration. Again, it becomes active for the next inspiration. This turning on and off of this inspiratory center is controlled by the pneumotaxic center. അടുത്തതായിട്ട് കോർട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ്, ദിസ് ഈസ് എ ഇൻവോളണ്ടറി പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ, that is inspiration is 2 seconds, expiration is 3 seconds. That is how it maintains the basic rhythm. The cortical influence on our respiratory centers have some connection with the cerebral cortex. So this helps the person to control their breath. This is very protective in function because while swimming, നമ്മൾ സ്വിം ചെയ്യാൻ പോവാണ്, വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രെത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിറ്റൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ട മണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്മെല്ല് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ബ്രീത്തിങ് ഫോർ സം ടൈം. ബട്ട് ദിസ് എബിലിറ്റി to stop breathing is limited by the building up of the carbon dioxide in the blood. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്തോറും ഈ ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്ററിനെ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദ ബ്രീതിങ് വിൽ റെസ്യൂം നോർമലി whether or not the person wishes. So hence the person will not be able to commit a suicide by voluntarily holding its breath. Main chemical stimuli which regulate the ventilation or breathing rate is high level of carbon dioxide. High level of carbon dioxide എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പർകാപ്നിയ. It will stimulate the aortic and carotid receptors. കീമോറിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സും കീമോറിസെപ്റ്റേഴ്സും. അപ്പോൾ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ it will generate the sensory impulses and transmit them to inspiratory center. The inspiratory center will get excited and generate excitatory motor impulses and transmit them in rapid release to the inspiratory muscles. These muscles contract and relax, increasing the breathing rate. Increased breathing rate is called hyperventilation. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the normal level will, that is the blood level of carbon dioxide will fall to normal value. Hyperventilation will stimulate the stretch receptors in the trachea, bronchi, bronchiolar wall, and they will generate sensory impulses and transmit them to expiratory centers. Expiratory centers get excited and transmit inhibitory, that is motor impulses to inspiratory muscles. Avade they will temporarily inhibit inspiration. അതുകൊണ്ടുതന്നെ they will prevent a sustained inspiration. Then the inspiratory muscles relax, leading to expiration. Soon the expiratory center becomes inactive and the inspiratory center becomes active again. Respiratory cycle goes on, repeating rhythmically throughout the life. When the blood level of carbon dioxide is low, വല്ലാണ്ട് ലോ ആണ്, ഹൈപ്പോകാപ്നിയ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ കീമോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് will not be stimulated. No impulses will be transmitted from them to
The inspiratory center. The inspiratory center will